இன்றைக்கி நம்ம வெஜ் பீட்சா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதில் நான் 1 கப் மைதா ப்ளஸ் 1/4 கப் மைதா சேர்த்து எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு 1/4 டீஸ்பூன் சால்ட், 1/2 டீஸ்பூன் இன்ஸ்டன்ட் ஈஸ்ட், 1 teaspoon granulated sugar. நான் இங்கே 1/2 cup of warm water வச்சிருக்கேன். வாட்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. டோவை நல்லா நீட் பண்ணிக்கோங்க. 1 teaspoon ஆயில், 2-3 hours ப்ரூஃப் பண்ண வச்சிடலாம். இங்கே வந்து சூடான கிளைமேட்டுன்றதுனால 2 hours போதும். கோல்டான கிளைமேட்டாக இருந்தால் 4 to 5 hours கூட வைக்கலாம். இப்போ டோ வந்து ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம். ஸோ அதை ஈக்குவலாக போர்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. மேலே கொஞ்சம் ஃப்ளவர் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இந்த எட்ஜஸ்லாம் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ உள்ள ஸ்டஃபிங் வந்து வெளியில் வராமல் இருக்கும். ஒரு ஃபோக் வச்சு இங்கே இப்படி போக் பண்ணிக்கலாம். இங்கே நான் பீட்சாவுக்கு மேலே வைக்கிற வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இங்கே கொஞ்சம் நான் ரெட் பேப்பர் வச்சுருக்கேன், எல்லோ பேப்பர் வச்சுருக்கேன், கொஞ்சம் கார்ன் வச்சுருக்கேன் அண்ட் கொஞ்சம் ஆனியன் வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு இது கிடைக்கல அப்படின்னா க்ரீன் கேப்சிகம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் மொசரெல்லா சீஸ். நான் இங்கே டொமேட்டோ சாஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன், பீட்சா சாஸ். உங்களுக்கு பீட்சா சாஸோட வீடியோ வேணும் அப்படின்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் போடுறேன், நீங்கள் அதையும் செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பேஸ் ரெடி ஆகிட்டோன்னே ஃபர்ஸ்ட் மேலே கொஞ்சம் ஃப்ளவர் தூவிக்கோங்க. பீட்சா சாஸ். இப்போ நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் வைக்க ஆரம்பிக்கலாம். நான் கொஞ்சம் ஆனியன் இங்கே வைக்கிறேன். நான் இங்கே கொஞ்சம் இட்டாலியன் சீசனிங் வச்சுருக்கேன், இது கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் இதில் வச்சுட்டேன். இப்போ கடைசியாக மேலே சீஸ் அப்ளை பண்ணலாம். லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் மேலே சீசனிங். நான் இங்கே திக்கான ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன். பீட்சா நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம பேன்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம்.